Eccoci qua. Adesso guardiamo Trash Bandicoot. Non lo odio, è solo... Oh, ho già iniziato. Siamo appena in tempo. Mi sa che mi sono perso l'inizio. Ma vabbè. Eccolo, Crash. Almeno non mi sta rubando gameplay di Smash. Quindi non sono così arrabbiato. Sta musica però, ok. In che anno siamo? Fatevi sentire, fan di Crash. Che pensate? Il gameplay mi sembra quello, no? Platforming, casse e spinning. Il selfie! It's about wamping time. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Dialogo da DreamWorks. That's right. There's the big news. Crash 4. Yay! Hey, Geoff. New Crash game. It is coming this October. And right now I am joined by Paul from Toys for Bob to tell us about the brand new Crash game. Paul, beh, è un nuovo Crash, quindi ai fan penso che farà piacere. Crash. Of course, Activision has done some amazing remasters of the Crash trilogy. Soprattutto se è una sorpresa. This is a Immagino non saperlo. New Crash game built from the ground up. That's right. It's hard to believe, but it's been over 10 years since we've seen an original new entry into the series. So I'm delighted to finally unveil this secret that we've been sitting on for a while. It's the brand new Crash 4. It's about time, and it's a play on the fact that we've been waiting for so long, but also it's a game that's. È sempre Vicarious Visions? Yeah, I want to get into it because the trailer is filled with so much information. I mean, you know, playable Neo. Questo poteva andare su Switch. Crash, but non I'm curious, like, subito. You guys have worked on, you know, the remaster. Toys for Bob. But now to start with a new game, I'm sure so much trepidation. Quelli di Spyro. Like, ok. What's going to be a worthy, you know, follow on, calling it Crash 4? How did you guys approach this? Like, what kind of game did you want to build? Yeah, I guess the first thing is we asked ourselves, where did we want to start? And though technically this is the 8th game in this series, all of the fan reception that was coming out of the Insane Trilogy. Sì, vogliamo far finta che non esistano gli altri. And start from that. We're deliberately calling this Crash 4 because we want to key it off of the original trilogy that was developed by Naughty Dog. And that was certainly a high point in the series, both critically and commercially. And so that's where the events are going to key off of. We're starting right at the end of that when Dr. Neocortex potrebbe uscire su Switch, ma non subito. Vanished to this distant planet, and they finally found a way, after many fruitless attempts, they found a way to break out. And in doing so, they've torn this gigantic hole in the universe and exposed the fact that there's a multiverse. So it's going to be up to the Bandicoots. A parte tu Insanity, il resto è schifo. Restore that order by di quelli nuovi, dici? The 4 great quantum masks. The gameplay style. Maschere quantiche. A lot of people were probably wondering, hey, Crash in 2020, how much of it is, you know, the more linear, you know, classic Crash levels, and of course now, like, people wonder, like, is it an open world Crash game? How are you doing it? Like, tell us about balancing kind of the old style of gameplay. Non so perché Sony non l'ha annunciato alla sua cosa. Tendency to do, you know, new invece di Bugsnax. It looks like you're being kind of still faithful to the original style of Crash versus making it some big. You know, lo sanno quanto la gente associa la serie con loro, anche dopo tutti questi anni. Yeah, that's absolutely right. I think what we've heard was that people have found that style of gameplay to be perché non c'è per PS5? Potevano dire uscirà anche per PS5. When we observe some of the other games and platforms, o girerà su PS5, I don't know. You're totally right. They've gone to a place where tanto cosa ci vuole? open in nature,
And as a consequence, the challenges and things that you interact with are a little bit more sparse and spread out. It encourages exploration and maybe Alcuni there's a fan di little bit Crash more chiamavano focus questo on gioco Crash di 8. collection and combat. But when we think about classic Crash gameplay, it's dense and it's focused. Potevano chiamarlo And anche it's really New Crash the Bandicoot streams se of volevano. hazards and the challenges, the Bye, platforming Apology. challenges, they come and there's almost a rhythmic quality to it and how reliable it is. And I know that for me, when I learn a level and I understand the nuance of the timing and the placement of all the different hazards, you can enter into a sort of flow state when you understand that kind of musicality. Multiple playable characters. How are you doing that? Is it kind of like by level, or how, like we saw Coco and Neo playable in there? How does that work sort of in the scheme of the gameplay? So Crash and Coco, you're going to be able to choose between them at any point in time, and they share the same moveset. Over the course of the adventure, you're going to encounter some Non è la prima new volta che è friends and giocabile familiar Coco, no? faces. And you're right, there's going to be some new playable characters. We're teasing today Dr. Neo Cortex. He's got a completely different moveset from Crash and Coco. So where the Bandicoots kind of barrel through and they've got the ability to spin and slide and belly slam, Dr. Neo Cortex is he's a little bit more of a cerebral character. He's a mad scientist, he's got inventions, and he relies on his intellect. So he's got a ray gun that he carries around with him. And that ray gun È la prima has volta the che ability Cortex to è giocabile. transmogrify hazards and enemies into platforms. And he can choose between changing them into a static solid platform or a bouncy platform that gives him access to higher elevations. Anche into Insanity. So his Okay. gameplay and the levels that are built specifically for his moveset is going to be a completely different flavor. It's going to be a little bit more strategic, a little bit more cerebral. And I think players are going to have to be a little bit more thoughtful about È un grande when cattivo to comico. encounter a hazard, whether or not to change it into a platform, and what type of platform they're going to need at that point in the obstacle. Wow, it seems ambitious that you're adding more elements to it, and then also you mentioned the masks. How do those work? So the quantum masks, there's 4 of them in this game, and over the course of the adventure, they're scattered across the universe. You're going to have to rescue them from the clutches of certain bosses, both familiar and new. The quantum Quattro mask, boss è lo two of them that standard we're per talking Crash, about no? today is the time mask and the gravity mask. And masks in this franchise, they've got a lot of personality. They've got their own names and their own voices and their own powers. So the time mask, her name is Kapunawa. And when Crash uses Kapunawa, he's got the ability to slow down time to a crawl. So for obstacles that are beyond, just way too fast to 4 più interface boss with finale. at normal speeds, he's going to be able to slow things down and then get past those obstacles. And in addition to that, he'll be able to Bene, get ora past Crash the ha nitro superato crates, Min, which have immagino. traditionally been a Su one Twitter, hit, one vabbè. kill type of thing. But with the power of time, he's going to be able to slow things down, trigger that explosive, and then get out just barely before that explosion obliterates everything in its path. The second mask is the gravity mask, and his name is Ika Ika. So when Crash dons on Ika Ika, he's going to be able No, to stai spoilerando flip tutto il the gioco direction così of però. gravity and walk on the top of ceilings, walk upside down underneath platforms. To Sì, get posso past dire che è bello da impossible vedere, obstacles. ma mi chiedo... I'm really excited to play this. No, And vabbè. again, I was playing Crash back when the original PlayStation first came out. Niente. Activision's done a great job with the remasters, but to have a totally new game, I think, is what everyone was hoping L'obiettivo for. non è avere meccaniche We're bringing it to completamente life. rivoluzionarie, So, avere un nuovo congrats Crash. for doing this, and thanks for doing it even from a work from home situation. It's awesome to see, and can't wait to get to play it later this year. Thanks for having me. It's a great pleasure, and I think it's an exciting time for games, and I'm so glad that we could reintroduce Crash, a new version and a new adventure at this time. All right, there you have it, Crash 4. We've got Day of the Devs coming up shortly, but right now we are going to introduce you to Summer Game Fest tech correspondent. He is joining us. Oh, Alf! Down, and I'm really Siete in hype per Alf? Please give a Sapete chi è Alf? Alf. Alf, how is your lockdown Oh going? my god. You want to talk lockdown?
I'll give you lockdown. For the past 30 years, I've spent every day hiding from the United States government. So I've got some stay-at-home gaming tips for Summer Game Fest. Are you ready? Here they are. Tip number 1. Clean off all the fur from your controller every 20 minutes. Because there's nothing worse than getting your analog sticks jammed up with hair. Cosa diavolo è? È un alieno. Tip 2. Don't charge your controller in the microwave. Bad idea. Learn that one the hard way. Tip number 3. Don't play Warzone with E.T. All right? He cheats, he's a sore loser, and he doesn't know how to use airstrikes. Just doesn't understand it. Io ho guardato qualche episodio, ma era sempre voglio mangiare quel gatto, la trama degli episodi. And with that, it's time to raid someone's stream. No, Alf. It's time to raid someone's stream. E poi si fa un selfie. Oh, I think you've been done ever since that Doritos segment. Can I get some F's in chat for Kaylee's career? Oh my god! Keely, not Kaylee, Alf. Alf, perché? Potevi dire some Alf in chat, Alf, almeno. thanks for joining us, Alf. We'll see you a little later. Right now, though, we have a special announcement about something coming new to Smite. Check it out. Avatar? This world is in trouble. Ok. Can't let this happen. They need our help. Avatar in Smite. Il più grande crossover. I fan di Avatar e Smite saranno entusiasti. Zucco Susano e Blue Spirit Susano. Anche questo batte Min, non credo. But I understand, Alf, you wanted to come back on the stream already. Since I have to stream for 24 hours on Twitch to become a partner, I might as well burn a few more minutes now. Okay, what did you have in mind, Alf? I want to talk to you about your fancy game console. Volete proprio rovinarmi la giornata, We were far more advanced in gaming technology. When I attended Reform School, Non fate I troppe majored in battute software development, where su I come created ARMS è what irrilevante. Earthlings called Ne sono Hatsune consapevole. Miku. And no, it's not a sake. Alf, we've got Day of the Devs coming up. Could you cut to the chase? So I have to admit, I was a little confused last week when I was watching the PlayStation 5 stream and I saw everybody oohing and eyeing about all those fancy graphics. All right, now don't get me wrong. The cat in Stray looked very nice. So realistic, I could almost smell the barbecue sauce. Sì, il suo unico scopo è mangiare gatti. È il suo personaggio, mangiare gatti. 7 look great. Ha! Ha! On Melmac, our cave paintings had more pixels. And in our version of Grand Theft Auto, you actually did real time. Yeah. So I still have 3 stars above my head in the Andromeda Galaxy. Just to let you know. I hope you guys. Questa non è neanche la voce di Alf che ricordavo. And one day, when the fur technology is good enough, È troppo profonda. I will finally make my triumphant return to video games. Now, if you have any ideas, my DMs are always open, at least as soon as my account is unsuspended. Now it's time for the Day of the Devs Developer Showcase, looking at a series of inspiring new independent games. Ok. Enjoy the show and the rest of Summer Game Fest. Grazie Alf. Putting the audio. These spider webs on here. Well, they're dead spider webs. And then I'm starting the video. So I'm starting the video, so you don't start the video. These might be good. Saying this at me so I can do the clap. Okay? Got me, man? Oh, Tim Schafer. Okay, now don't press start. Ogni tanto torna. Okay, ready? Yeah. Okay, action. Oh, hello there. You caught me airing out my skulls. I need to have them all ready for the big Day of the Devs Summer Games Fest.
We're going to be showing a lot of cool games today, and you need the skulls to be at optimum performance. Non lo so, Randork. All right, I think we're set. Se è così, chapeau. This is a child's skull. Ok. Vabbè, se presenta Tim Schafer non mi dà fastidio. Lui mi sta Hello, simpatico. welcome to the Day of the Dead Summer Game Fest Showcase. We're going to be showing you some great indie games today and letting you meet the developers. Day of the Devs is a show we've been doing in San Francisco for many years now. And this is a special summer edition. All'inizio c'era Crash con la mascherina, l'ho già visto su Twitter. Before we get started with this show, we're going to take a look at the work of a group called Gameheads. Green Fandango. No, no. We've been showcasing I teschi sono lì perché Day of the Devs è una battuta su Day of the Dead. Non c'entra con Green Fandango. This is Damon Packwood. I am the executive director and co-founder of Gameheads. Hey, Damon. Gameheads provides tech training to low-income students of color ages 15 through 25. We teach gaming. Non vi mentirò, questa presentazione mi sta facendo ricordare quanto sono stati belli quei giorni senza presentazioni per un po'. Oh. So, today we want to show off some games that we're very proud of. The first up is Serpent Showdown. Serpent Showdown. Che cos'è sta roba? Serpent Showdown is a lighthearted 3D arena fighting game. Ok. Dopo i granchi, i serpenti. They're headquartered at USC. The team comes from a diverse range of backgrounds and life experiences. We're very Perché non strisci? Avresti il profilo più basso. E saresti più difficile da colpire. Next up is Trigger. Trigger. Ok. Trigger is a bullet hell mixed with a color matching game that incorporates an 80s inspired aesthetic arcade console experience. Non mi dice assolutamente niente sto gioco. This was developed by one of our students, Joseph Hooker. It's an excellent game. Ok, se è uno studente allora posso capirlo. Really dope, and it's obviously a lot of fun. So be on the lookout. Quasi i livelli del gioco di Duman. The Grounds. What? Anche questo è uno studente, suppongo. I suoni. I suoni. Oh my god. Che è sta roba? Soundtrack, some really funny voice over. It's created by all team. Shout out to Tiari Suarez. Cioè, se sei uno che sta imparando mi sta bene. Più di quello che saprei fare io, però. And Tabari Davis. So that's it for me. Be on the lookout. Ok, grazie Damon. Projects on our social media. Penso che erano tutti studenti. Mi sta bene, mi sta bene. Also be on the lookout for our showcase coming up in August. We should be announcing that in the next couple of weeks. La prossima volta però dormi prima di annunciare ste cose. Or as a student, you should find more information on that on our website. That's it for me. Thanks. Bye. Bye. You're gonna want to turn up the volume for this next one. It's from a developer called Ok. and Dinosaur out of Melbourne in Annapurna Interactive, and it's just. Me l'ha detto lui, chat, I'm sorry. It was created by a real-life rock star with a penchant for studded jackets named Johnny Galvatron. It's epic. It's personal. It's just so fucking cool. Seriously, turn up the volume. You will not regret it. No, non voglio, come on, non voglio stardirmi. Ok. My name's Johnny Galvatron from Beethoven and Dinosaur. Johnny Galvatron. È il suo vero nome perché non credo, però è una gran figata. Ah, questo gioco. Come si chiamava? It's about a teenage guitar prodigy who embarks on a journey to craft his stage persona. It's called The Artful Escape.
Questa era alle 3 Stuff dell'anno gets pretty scorso. far out, but our story begins on Earth in there's a squirrel. Preferisco quello dove il protagonista Francis canta. Vendetti is on the eve of his first live performance. Francis is the nephew of legendary folk icon Johnson Vendetti, who's kind of like this universe's Bob Bello Dylan. lo stile però. In these opening chapters of the game, we're introduced to Francis's hometown, the staggering legacy of his uncle's fame, and the impossible È tipo expectations of Harry his fans. Potter, se invece della magia avesse trovato la chitarra. Many of the Molto figo, townspeople have onestamente. opinions, even memories of Johnson Vendetti. Oh. They'll offer you advice, Grazie, Giorgio. history, and ill omens. 8 mesi? Sicuro? Com'è che non ho mai visto il tuo nome? Cioè, mi pare che l'ho visto, ma non ho mai ricevuto le notifiche. Vabbè. Ti scrivevi tipo quando ero offline? It's here, exploring Calypso, that Francis begins to suspect that things Sì, are guarda not quanto è as they figo però seem. sto gioco. L'hai cambiato da poco? Ah, ok. Now it gets cosmic pretty quickly for Francis in the pursuit of his new stage persona, and we join him in the world of Glimmerdim. Prima si era iscritto searching qualcun for a altro. jazz club that never appears in the same place twice. Prima durante ARMS, perché me l'hanno detto. Oh, grazie comrade Matthias. O Mathias. Out in the cosmic extraordinary. Sì, mamma Francis mia can quanto è jam stiloso his sto guitar gioco. at any time, using it to hover through the air, knee slide down slopes, and interact with a musical world. Ok, è sul mio radar. Different dimensions of the Artful Escape are alive with creatures and Non hai follows Streamlab per controllare le harmonized with iscrizioni di guitar. follow? Ma boh, mi appaiono sull'app della chat. Però non le vedo sempre. E non ho Streamlabs aperto sempre, se no mi laggerebbe lo stream. Lumière Same way violente. some games depict a mastery of combat. In teoria mi basta andare su Twitch per recuperarle. Oppure magari nell'app posso recuperarle direttamente se Francis c'è. uses a musical language to Visualizza communicate with the interfaces and creatures along his adventures. Event log. Sometimes with jazz club owners like this. No, non è questo. Wow, cos'è sta roba? Fai una performance per il boss? Yo! And sometimes with staggering cosmic wild things. Questo è tipo Mr. Bones, solo con budget. Perché Drago se n'è andato? Lui amerebbe Customize questo. many aspects of Francis's persona, including his stage name, what planet he's from, discuss your backstory, and of course, change your Un stage. talk show? The Artful Escape is a loving mishmash of rock operas and adventure games and guitar solos. It's been a journey to Canali create, and we can't wait for the SRL. final act. Thanks so much for watching. That's all we've got right now. Except for this. Cos'è sta roba? Ok? La tartaruga col passo felpato. Nice. Ok, Artful Escape. Non ti avevo cagato la volta scorsa, ora sei sul mio radar. So we've been curating Day of the Devs for 8 years now, and it's been amazing to see the growth of the indie scene since then. And I think you'll see that here with this next game from Frozen Byte, Starbase, and it's like an amazing, huge, gigantic game. And I think you'll be very impressed. Hello, I'm Pip. And I'm Kai. And we're from Frozen Byte and have been working on Starbase. Ecco qua, allora, si sono utente Sfrinzi si è iscritto. Ed Elia Luciano, Zanark, Giorgio, Comrade e Alexio. Oggi. Grazie mille. Starbase is our upcoming space MMO, set in a universe of vast scale, where everything is fully destructible. In Starbase, the players can use their own creativity Questo to skip. design and build their own spaceships, stations, factories and more. Since the smallest building unit is a single bolt, Hanno mostrato una... Ah, speravo in una data anche approssimativa. Non ha mostrato una data quindi per Artful Escape.
Sembrava finito onestamente. Però boh. Dovranno ottimizzare il frame rate, roba simile. It's based on a hybrid of voxel and vertex technology, which allows the players the ultimate freedom to both create and destroy in ways where every single tiny detail matters. Letal è un MMO, è il tuo genere preferito? Già. Non so se preferisco quello o gli arena shooter o i MOBA. Perché non hanno combinazione dei tre? Cos'è sta conferenza? È un'altra delle tante. Gli FPS? Non odio gli FPS. È solo che non ci gioco. La cosa che odio degli FPS è che ce ne sono così tanti simili. Ma immagino che puoi dire lo stesso dei platformer, quindi boh. You can build and design ships together, sell your designs to others, go on a mining trip. Vai Jay-Z. Voglio riguardarmi Sakurai. And steal their cargo. You can form factions, build huge capital stations, and engage in massive fleet battles and try to conquer the universe together. È sparito dai trend. Smash. C'è ancora sui trend? Dai. Almeno Crash. Anzi, Violet prima, sì, certo. Almeno. Almeno Crash è uno solo. Ma sì, un trailer super atteso come quello di Crash anche. È un po' sfortunato che quest'anno è andato così. Perché credo che meritasse di più. Non per forza a Sony, ma... Anche se a me Crash non interessa. Comunque, boh, Starbase non il mio genere, ma sembra più di quello che sembrava inizialmente, quindi non mi lamento troppo. A differenza di Bite and Back. Se non hanno nemmeno uno spirito, sarà la cosa più triste. Oh, Mr. Yabuki mi ha detto che posso fare quel che voglio con Bite and Bark. E quindi hanno deciso di mettere il suo spirito, ma lasciare di non mettere il suo spirito, ma piuttosto lasciare uno spazio vuoto. Sono usciti gli spiriti. Dopo, quando è finito questo, guarderò. Se volete, guarderò in stream il sito. Almeno questi giochi che sta mostrando adesso sembrano di alta qualità. Callaghan's first king, back when it was still a kingdom. E ci sono tanti ricicli, solo 3 nuovi. Foregone has been a passion project here at the studio for the last few years. Vuoi dire che i primi 2 non lo fosse? Boh, quelli degli studenti non erano il massimo.
Creerà un putiferio scandaloso, un caos nella teoria degli spiriti. Non c'è una teoria degli spiriti, è letteralmente solo se uno è spirito non può essere nel gioco. Ora non è più valido, fine. Non c'è molto da smontare. Il putiferio nascerà dal fatto che adesso se vuoi chiamarlo putiferio, per chi credeva che gli spiriti deconfermassero, vuol dire che gente tipo Bandana D ha ancora delle chance. E Rayman. E gli assistenti si sono ancora morti. Quindi secondo me è il miglior risultato che si poteva avere. Perché gli spiriti delle PNG che negano i personaggi è una gran scemata. E lo è sempre stata. Non so per gli eventi che aggiungono man mano, quelli nuovi. Quella è un altro discorso. Però appunto questo sembra carino. Apprezzo i platformer con un air dash. Gli action platformer con un air dash. Non ti deprimerai con gli spiriti di Origami King? Un pochino, ma cioè è tardi adesso. Se volevano farlo dovevano annunciarlo assieme a Min Min. Ma è tardi. La chance è andata, secondo me. Ma mai dire mai. Anche la chance di Arps in teoria era andata. Io sto in pace con l'anima fino a settembre. Sì, bellino sto gioco. Non so se è una scemata, ma esteticamente mi ricorda un po' Guacamelee, solo un pochino. Nice. We hope you guys enjoy the game. Thank Next you. up is a psychedelic, furious, art-driven platformer, which is a real meeting of minds from art to code to music. Possono comunque mettere Paper Mario per pubblicizzare Origami King. Dopo che è uscito? Allow me to introduce you to Spinch. Paper Mario sarà sempre nella top 25, ma mai nella top 10. Forever. Quindi dovranno proprio volerlo mettere. Che è sta roba? E i cosini? E cosone? Cos'è sta roba? Pallini felici. Ma poi arrivare... Oh my god! Oh my god! No, 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 no! No, torniamo indietro, per favore! Perché i colori sono cattivi? Sta mandando messaggi subliminali che non mi piacciono sto gioco. Collect your babies. Quel coso è fin troppo vicino al leone marino di Pingu. Parlando di restarmi in mente e negli incubi. Jesse, come fai a dormire con quella roba sui muri? Spinch. Sì, vabbè, no, esteticamente non è brutto, ma la musica sono... No. Fuck ascoltare quella roba per ora. Because it may seem cool, but Spinch babies are used as ammo against the bosses.
L'aspetto è singolare. In this age of mass production, art plays a very valuable role, and Spinch was created to reflect these values. Ehi Jarak, hai visto che hanno annunciato il Mi di Geralt? Songs and the action sounds for the game Spinch. I used a modified Game Boy, some circuit band toys, and some instruments I made myself. Sentiamo a malapena cosa hai da dire. Ok, è troppo new age per i miei gusti. Cioè, non è la prima volta che vedo un DJ che usa un Game Boy come ausilio. Però li ho sentiti usare meglio. Oh, Greg Rice da PlayStation. Ok. Platformer with no I'm Simon platforms. Stolhenske, and I'm the colleague of Niflas, who's the sole developer on Ynglet. Ynglet. Niflas is known for working on games such Le as serie di lettere finiranno prima o poi. and affordable space adventures. Spinch e Ynglet, siamo già al limite. Small Copenhagen-based studio, triple topping games in Denmark. In Ynglet, you jump between bubbles that float in the sky like you're a space dolphin. Vedi, non ho abbastanza immaginazione per sto gioco. And all the while you melt into a highly reactive and dynamic soundtrack created by Ynglet's custom and needlessly complicated music software. Ynglet is a platformer with absolutely no platforms. If you aren't resting in a bubble for a moment, you'll be doing acrobatic dashing. Non so se lo chiamerei un and rail riding to platformer. keep from plunging into the void. Però boh. Suppongo che rimbalzi contro le piattaforme, ma è più uno strano flipper. Difficulty is fluid in Ynglet. With the granular difficulty settings, you can find the level of challenge that suits you. Ynglet has dynamic save points. You decide whether to stop, take a little break and set a respawn point, or whether to Salvataggi dinamici, è quello che chiamavamo salvare quando vuoi nei giochi. Non so, io penso di essere un 3 sulla scala hipster e questo gioco è almeno un 9. O un 8. Ynglet has Copenhagen blood in its veins. Each level in Ynglet is based on a location in the capital of Denmark, where our studio is also based. And in each level, you'll need to find one of your little friends and help them get home. Ynglet also has lightning storms, lots of achievables, an upside down world, extra mini levels. Cos'è un and lots of achievable? railroad tracks. A non-platformer to look forward to if you really like. Ah no, era usato come un aggettivo, I'm sorry. Pensavo che era una nuova un nuovo modo per definire i livelli, achievables. Our next game is called Skate Story, and I know what you're thinking. EA Motive just announced the sequel to Skate, but Skate Story is nothing like that, except it has the same reverence for real-world skateboarding. Skate Story. It's weird. It gets real weird. You'll see what I mean. Hi, I'm Sam May. I'm Hey, a game Sam. developer here in New York City, and I'm making Skate Story. Skate Story is a game about skating down into the underworld. Ah, è questo, sì, You ce l'ho play as a presente. glass skater trying to reach the center of the underworld. The world of Skate Story is filled with beautiful Il centro degli architecture inferi. that sprawls out in every direction. There are 9 layers underneath New York City, each of them governed by a sentient moon. You'll meet weird characters like hooded demons or rusty frogs
and you'll talk to the Rusty moons in the Frogs. sky. Quello sembrava un modello di una rana di Animal Crossing, con una texture sopra. I want to skate across beautiful, otherworldly structures and kickflip over a forgotten god's statued head. I grew up playing a lot of the classic skateboarding games, like Tony Hawk, riding around the warehouse and the school for hours, or Skate, or Ollie Ollie. Abbassa il volume della or nota indies singola, such ok? as Session or Skater XL. The control scheme of Skate Story is a weird mix between all of my favorite skate games. In Skate Story, you have to shift your weight before you do tricks. So, for example, in real life, to do a kickflip, you have to kind of position your foot over here before you flick the board to do a kickflip. So, I hope in Skate Story, you actually see how it mirrors in real life. Dovete usare me per controllare il gioco. I'm still working on the game, and hopefully. Sì, per adesso non vedo molta story, però vabbè. A parte la Rusty Frog. All right, next up is a game that exploded on Kickstarter recently called Black Book, a deck building adventure game set in kind of a Deck building? Ora sì che si ragiona. setting. Looks terrifying. Hello, I'm Vladimir Beletsky from Martyoshka, the studio behind Black Book. Black Book is a story of a young witch who just recently received her knowledge. Sembra bellissimo, e poi carte. You will travel across mythical Guarda che figo! landscape of 19th century Eastern Europe and encounter mythical creatures, some of them friendly, while others not so much. How to become a witch. Buy some packs. The game is built around true Slavic folklore short stories called Belichki in the native tongue. Forse è uno di quelli belli con le carte. In these stories, people tell about allegedly true meetings with spirits and demons. These stories, along with the real region of Cherden, inspired us to create a setting where people coexist and sometimes even meet with otherworldly beings, some of which were never before referenced in popular culture. Sì, è uno di quelli che... At its core, Black Book is a deck building RPG similar to Slay the Spire and Sì, mixed ho with pensato a old Slay the school Spire. adventure games. Non so. Volevo vedere Egor combattere. We took extra care to make sure that the core gameplay supports our narrative, and the narrative itself is as authentic as possible. Quando il diavolo ti fa il mulligan al primo turno. Belichki has their own structure, has their own goals, and we try to convey that in our game. We feel that the unique Slavic setting and its lore have great promise when it comes to world building. L'artwork sembra cool, sì, però stiamo velocemente andando verso... non vedo una mazza. We even went as far as to employ the help of Il basarsi sul folklore balcanico, cioè slavo, non sembra The genre male. Belichki, as well as Russian folklore in general, are underrepresented. È quasi carino sto tizio. Appare Zio Franco demone.
You can build your own deck of spells, encounter mythical creatures, and you will reveal all the mysteries of the Black Book. Lo stream di Apple? What? No, non... Assolutamente no. Non sono nemmeno anti-Apple, ma assolutamente no. For us, Black Book is both a game and a cultural statement. We hope to show that niche folklore from all over the world can inspire, bring suspense and emotions to gamers even today. Sì, solo il gameplay non mi convince di sto gioco, se no This next game is all sembra about teaming up ispirato. with friends to defend a village of vegetable pals from being eaten by wee beasties from the outside. It's made by the Molasses Flood, who are really good friends of ours at Double Fine and actually helped us out a lot with Psychonauts 2 in the early days. This is Drake Hollow. Hey, Oh, è quello che ha già fatto la dimostrazione di questo. È quello con le mandragore. This is Lou, who will not stop pestering me because she hears me talking, so she gets to sit in my lap for this. Drake Hollow is being made by the Molasses Flood, a company I co-founded. Amo i cani, ma non mi faccio fregare dai cani. Known for the Flame in the Flood, which was, our only title thus far. But I'm here today to talk about Drake Hollow. Everyone's right here. Nice. All right. Who got the chest? Non era un cane? Non era un cane? Gli ami ti hanno già fregato. Parla la persona che è soggiogata dai gatti da quando è nato. So I think today I'm going to head to the southeast. Quando sarai in un burrone non basteranno i purpur a salvarti. When we started working on this, we had previously worked on a pretty hardcore survival game. Spero facciano vedere Everything. It's just making a game. Sei davvero curioso per Everything? A lot of the same ideas, but it wasn't so much about you surviving as it is about you taking care of something and helping it survive. It's a game about taking care of things, and that's where the concept of the Drakes came about. They're sort of the heart of the game. They're these kind of charming little vegetable goblin creatures that are kind of dopes. Like, they need your help. They need you to build them places to sleep and provide food to eat and entertainment for them. Seems like our drakes could use a little more entertainment. Let's see what I can build them. Quanto dura questa presentazione? Non ne ho la più pallida idea. Your favorite. It's your masterpiece. Potrebbe durare ore. Oh yeah. Considerando che ce n'è una al mese di queste. So your job is to do all those things. O almeno ce n'è una anche a luglio. Bring along your friends for help as well. So if you want to play co-op, you certainly can. And it's a really big part of the game. It's something that's been one of the pillars since we conceived it. All right, test the coils. Do your thing. Side, little buddy. Oh. Sì, questo l'abbiamo già visto al secondo giorno del Guerrilla Collective. Questo gioco. That's true. That's fair. I'd just scared too. Oh no. We can revive you. Right in the middle of combat. There you go. È già domani il New Game Plus Show. Damn it. Qual è il prossimo giorno senza niente? Oh yeah, Beh, almeno posso tornare a fare gli highlight di Pokémon adesso. There's building, there's rescuing drakes, and there's battling monsters. So, I hope you enjoy it. Lulu, it's not. What? Retro throwback games are all the rage. Cosa è successo? Cane. 8-bit, 16-bit era stuff. Not all developers know how to do it right, but there's one in particular that we've been showing since the very beginning of Day of the Dead. Cane morto, Their dubito. name is Tribute Games, and they're out of Montreal. And fun fact, the core È vero, il creatives that made the 24 Scott c'è Pilgrim game Pokémon in-house at e non Ubisoft solo. broke away and founded Tribute. Here's their latest Gli retro. Avengers.
Panzer Paladin, ok. Hey everyone. Hey Frederick. And I work as a designer at Tribute Games, and today I'm here to present you our latest game, Panzer Paladin. Massive weapons are raining down from the skies, releasing hordes of demons, and it is your job to travel the world and stop them from invading the planet. Today, we are visiting Egypt, where we'll be fighting Anubis, the weapon keeper. Oh, sei un tizio in un robot, ok. Oh, and as you noticed, the game is boasting some pretty rad pixel art visuals for maximum nostalgia trigger. Pixel in un gioco indie? Vabbè, non è brutto. In Panzer Paladin, you play as Grid. Ok, è successo alle piramidi. Equipped with the latest technology. Grid is able to fight the demons. Però boh, questo sembra tanto autentico, tipo i suoni, gli effetti, sembra... You'll discover hundreds of different melee weapons. Each weapons fall into a different melee category, tutto like cut or impact, roba del tempo, quasi, against different types of enemies. Senza il lag. Each weapon is also imbued with different stats and spells. By breaking the weapon, you'll cast its spell. In that case, a sweet healing spell. As for weapon attacks, well, you can use them to do downward stabs and bounce on enemies, or do a rising attack, which acts as a double jump. Or you can simply throw them at enemies' face to deal massive damage. Cioè, mi piacciono i giochi dove puoi rimbalzare sui nemici con la spada. Keep an eye out for your weapon's durability. See, my weapon broke, but no worries. There are plenty of weapons to collect all around the game. Oh, le armi che si rompono. Throwing weapons nice. at enemies or breaking them to cast powerful spells is part of what makes Panzer Paladin so much fun. But perhaps your greatest weapon in the game might just be Flame, the squire that pilots the Paladin from the inside. She can eject to sneak into tight spaces or to recharge the power. Ecco, questo è un po' come si chiama quel gioco con dove comandi il carro armato? Laser whip or use it to strike demons as well. But as you can see, she can't pick up the demonic weapon. Sono giganteschi i demoni. Flame can eject at any time and you Blaster Master, esatto. If you'd like. You can sacrifice a weapon at these pedestals to create a checkpoint. Checkpoints are well worth it. Mainly when carino, rinunci a un'arma per un checkpoint. This is the Horseman. If you hoard too many spirit weapons, The Horseman, the mythical letteralmente. creature will come to fight you. A perfectly timed block, followed by an attack, will open up any enemy's defense and create a parry. You can also use the back dash, Questo sembra figo, sembra tipo that will dodge almost any attacks, il livello di cura di Shovel Knight. especially those unblockable energy attacks. The Horseman is a powerful enemy that you'll encounter multiple times in the game, truly challenging your swordplay skills as you progress. And by defeating the Horseman, you will be rewarded with the mysterious weapon from the Blacksmith, a weapon created by the community. With the Blacksmith, you can forge. Ma no, avranno fatto un dildo alla You community. simply need to draw the pixel art using our simple Oh, fico. Name your Ok, creation, fico. and allocate the points Fork to of different Doom. Questo è parameters as figo, well. questo mi piace. Once saved, your friends, family, and the whole Panzer Paladin community will have access to Il gatto come... Ok. Set our slice of world record in the speedrun mode. Random come All cosa, levels, ma è and try to carina. beat your friends' time, the community's best, or just your own. Find shortcuts. Peccato che vendere a 15 copie. Direi un po' più di 15, perché l'hanno messo in questo showcase, quindi almeno un po' di And place your name high up on the leaderboard. di persone lo vedranno, però. Panzer Paladin is packed with Non è come 17 avere carefully Nintendo crafted alle levels, spalle. each with a unique boss, protecting a powerful weapon for you to seize. By completing your first run of the game, you'll unlock the remix mode, where you can access alternative Drawn to versions Life of all of Returns. the levels. Sì, solo che Drawn to Life era And trash. doubling the fun. Yep, that's a whole lot of side-scrolling action. The game is set to release this summer for Steam and Nintendo Switch, so keep an eye out for previews on all of the major social networks, and add the game to your Steam wishlist. Hope you enjoyed today's presentation. Questo tizio mi sembra un giovane Andy Richter. Lo conoscete Andy Richter? Il compare, il sidekick di Conan O'Brien. It's super unique, it sounds awesome, and it's unlike anything you've ever seen before. And it's from a developer named Games for Ghosts, which is a name that will make sense in about 3 seconds. Hey, this is Jean David from Games for Ghosts. Hello Jean. Work in progress. Perché non metti giù il microfono e ne parliamo?
Honor Garage has been in the making on and off since about 2018 and is created by myself and Richard Peterson. Ok. Ok. I handle the artwork, sound and creative direction. Ah. Richard makes it all function and magically come together on the programming and technical side. Ho il cervello troppo piccolo. Comprerai la PlayStation 5, non al lancio. Ho preso di recente la PlayStation 4 e facciamo valere quella prima. Perché? Perché devo giocare a un gioco su uno schermo più piccolo? Honor Garage has taken many forms in its evolution over the years. And what started out as curious experiments with drawings and sounds has turned into a music Stai production tipo adventure game. costruendo l'esperienza? Taking inspiration from games such as Myst, King's Quest, Plug and Play to Samros 3, Richard and I eventually decided to put all our experiments under one roof, interconnect all these disparate audiovisual toys that allow you to create an evolving musical loop. Ok. So is this a spooky game? Well, Sì, un po' mi ricorda Plug and Play con l'art style, in the sense ma... that you're not exactly sure who's in control or what the state of reality or context is. Sono i tizi di Plug and Play? Allora sono svizzeri. Oh no. Dovrei dirvi di comprare il gioco allora. And garage as in a place where dreams are realized. Not to mention band practice. You're also creating your Non own vedo roba private oscena da soundtrack Plug to and this Play. strange little Ma pixel Plug and game, Play non era osceno, where you eh. explore and discover new instruments and artifacts to add to your collection. Trattava certi temi, ma non è che era osceno. Di proposito. Cioè, ni. No, ma è l'art style che è molto riconoscibile. È che Plug and Play prima era un corto, no? Un corto animato, non era un gioco fin But it's dall'inizio. also about puzzling over and manipulating these little contraptions we've designed to have limited functionality, but many variables and combinations. Honor Garage aims to allow players to have a comfortable, creative experience. Unlike traditional digital audio workstations that can overwhelm beginners easily, the instruments in Honor Garage provide you with a fun and non-intimidating environment to become acquainted with musical concepts, while also providing enough room for more Sì, ha un audience experienced molto musicians specifico sto to gioco. flex their creative Però. skills within the limitations. So far, we have only really scratched the surface in terms of what we want to make possible. We have a substantial amount of devices, artifacts, and interactive vignettes that have already been designed and waiting to be implemented. Besides adventure mode, we plan to introduce other game modes that will allow players to construct and capture their own full songs and packaged releases. Conosco una persona che lo apprezzerebbe, però. Honor Garage version 1 is by no means a finished product, and many corners still need to be ironed out. But what we have achieved thus far is the groundwork for what we see as an exciting new adventure gaming experience. Cosa fa il contadino? Whether it's just about going along for the ride and adventuring, or spending hours mastering your skills and crafting your perfect little jingle and sharing it with your friend. Chi? Oh, un mio amico. In real life, non lo conoscete.
Next up is the Eternal Cylinder from Ace Team and Chile. No, The Eternal It's been around Cylinder. for a long time, all the way back to Xenoclash, and they have a very unique personal house style. I think you'll see reflected here, and it's a bonkers game. Hello, I'm Carlos Bordeo from the studio Ace Team. Questo è quello dove comandi una creatura tipo Spore, ma c'è un cilindro di magma o qualcosa del genere che passa e distrugge tutto. No, smettila Windows. It's an adventure survival game, but very different to anything out there on the market. You play as these little creatures called the Trebon. They're like a family of creatures who are born in this very surreal and alien world. Sti tapiri corti. The main obstacle, the main thing about the game is that it has this huge cylinder which is crushing the entire world, destroying it. Cioè, è interessante in un gioco una forza inarrestabile che avanza costantemente. Non so se l'avrei reso un cilindro, però. You have to keep on moving forward and discovering about your family, your race, what's going on the world, where does the cylinder come from. Ah, si ferma ogni tanto? O ci mette solo un po' a passare sopra certe montagne? Questa forza esiste già anche nei Battle Royale. Sì, vabbè. Ma quello è solo un cerchio che si stringe. This time the discovery of a new statue and the knowledge it granted. Io l'ho detto quando l'abbiamo visto la prima volta. Secondo me questo è tipo il corpo di un cane e di un gatto. E il rullo è qualcosa che stanno passando per pulirlo. E questi sono i germi. It's definitely a big game and an ambitious title for Ace Team. E poi ci sono sti cosi, oh god. No, boh, non è veramente così, perché a un certo punto mi ricordo nel trailer che abbiamo visto ci sono tipo creature semi-umane, tipo pezzi di persona volanti. We really want people to explore this world and looking forward to Magari ne fanno vedere uno. Oh, figo con la creatura. Non sono tutti brutti tapiri, però. You've probably heard of Flow, Flower, maybe even Journey. They're called That Game Company, and their latest project has been an ongoing social experience experiment that's gathered the attention of a lot of players. It's altruistic, it's compassionate. Questo mi sa che l'abbiamo già visto, anche. Gameplay experience that we all could use a little bit of right about now, and they've got an exclusive first look at something they've been planning for a while, just for Day of the Devs. We are honored to be part of the Day of the Devs and Summer Game Fest. Like you, we're excited to see what indie creators and studios have. Almeno la live a timing. It is always great source of inspiration and a mid-year recharge for the hardworking indie developers. We're so proud Lagga solo quando finisce le frasi. and filled with gratefulness from the amazing players worldwide who have been supporting us over the years. As Sky approaches 1-year anniversary, we'll launch a new season, which comes with new stories, characters, and most importantly, a relaxing vacation that we all miss. Ma mi sa che non l'abbiamo Leading visto up to questo. Sky's first birthday, we'll announce more surprises. Until then, please enjoy this teaser. Season of Sanctuary.
Thank you. Sky. Questo sarà bello da vedere. No, uno dei due morirà. Nah, non è vero. Sì, è dai creatori di Giorni. That Game Company. It's no secret that the team at Double Fine loves a really good point-and-click adventure, and this one from Whalestalk Interactive looks like a really cool expression of the genre. It's moody, it's woodsy, it's spooky, and it's really beautifully animated. This is The Night is Grey. The Night is Grey. Hope everyone is doing okay. Hey, My name Andre. is Andre Broe, and I'm the creative director at Whalestalk Interactive. I'd like to show you The Night is Grey. Un punta e clicca. Con me fra 5 anni come protagonista. Who is being followed by strange wolves in the woods, until he finds a cabin with a little girl abandoned by her mother. You suspect the worst has happened, and now you're responsible for the child's survival in a strange night that keeps getting stranger. We tried for a somewhat surreal and creepy David Lynchian atmosphere. Peterville, quindi. Besides being a lovable character, La maggior parte dei punta e clic io li trovo barbosi. explore scenarios and solve different puzzles with her help. Whee! You have to switch from playing on your own to carrying her around. Like any adventure game, you have to solve puzzles to progress. No pixel hunting, we promise. We are trying to reach the sweet spot between frustration and accomplishment by changing up the pace. Sweet spot. Questo è molto bait per i tizi che fanno videoteorie. E si mettono a fare teorie su sto gioco che avevo appena scoperto. Non buttare la bimba nel fuoco, please. Beh. Jesus. Day of the Devs gives us a chance to highlight really È un modo per finire un trailer. And this title from super hot and Australian developer Andrew Brophy really is a good example of that. It's super weird. Welcome to the messed up future of Knuckle Sandwich. Hello, my name is Andrew Brophy. Hey, Andrew. I'm a game designer from Melbourne, Australia. I'm very pleased to have the opportunity to show you what I'm currently working on. It's a video game called Knuckle Sandwich. È un picchiaduro? Ah no, ok, anche questo l'avevamo già visto. Sono tutte repliche oggi. Questo sembrava carino. Ah no, aspetta. Io l'ho visto perché ho guardato quella roba di Mother. Quel direct di Mother non ufficiale. Ma voi non so se l'avete visto. Se ricordo bene, sì, è tanto Earthbound. E per attaccare usi tanti minigiochi.
It's set on a fictional island off the southeast coast of Australia. Tipo ogni mossa è un minigioco diverso. Non lunghissimi, ma sai, comandi azione un po' elaborati. Lives of all the people that live there. Along the way, you'll have run-ins with the dangerous gang, a fanatical cult, and a heap of other island residents. Tipo WarioWare, non neanche lunghi quanto WarioWare. Tipo quando schivi gli attacchi in Undertale, ma più corto. È comunque lungo per un comando non so, è difficile. Spero che lo fanno vedere. Perché è difficile spiegare più o meno. Sì, mi ricordo che la tipo usava dei ecco, guarda. Sandwich features turn-based battles. They function pretty much exactly how you would expect. Cose simili. Special abilities are replaced with a huge variety of minigames. Ah, ok, li chiamano minigiochi anche loro. Quindi ci sta com'è. Descrizione. Sì, ecco, usa i fulmini. È che mi chiedo, essendo così lunghi, rischiano di rompere il ritmo delle battaglie? Però boh, belle animazioni. Begli sprite. Cioè, simile a Undertale perché devi imparare ogni nemico, praticamente. La fusione tra Undertale e WarioWare, un pochino sì. E la musica sembra bella. Dopo la seconda battaglia vorrei evitarle tutte. Dipende, immagino serva un certo equilibrio That's Knuckle Sandwich in a nutshell. I hope you dig it. Thanks. Per farlo funzionare. Ah boh, sembrava carino. Fra tutti i giochi simili a Mother che mostrarono, quella roba lì al direct di Mother, questo era nei tipo 3 migliori, penso. Fra i 3 migliori. Hey everyone, my name is Thierry Boulanger. I'm a Thierry. and co-founder at Sabotage Studio in Quebec City, Canada. About 3 months ago, we revealed our next game through a Kickstarter campaign, and we were blown away by the response. Our new game is called Sea of Stars. It's a turn-based RPG inspired by the retro classics. And so much has happened since then. Even though it's only been 3 months, we had Yasunori Mitsuda, the Chrono Trigger's composer, who joined the team as a guest composer. And also we're working on a playable demo, which is coming out just next month for backers. And we were also invited by Summer Game Fest to celebrate with them by putting something together. So we were delighted la mia by stessa the webcam, opportunity sto to tizio. work on an updated trailer to show some of the polished up animation we've been doing. Oh, ho visto adesso Shovel Knight. Give more screen time to a character that some people felt endearing and Maledetto wanted to see Shovel more. Knight. And so, you know, with everything going on in the world, it seems our duty as entertainers finds new purpose. And so we sincerely hope that you will find enjoyment in this fresh look at Sea of Stars. Stay safe, everyone. Sea of Stars, vediamo. Dai creatori di The Messenger, ok. The Moon Girl, The Sun Boy, ok. The Warrior Cook. Aspetta, lei non viene da un pianeta? Che fregatura è questa? Perché non è la cuoca di Marte? Sento quasi odore di Chrono Trigger. Non abbastanza per farmi interessare, però... The Messenger l'ho provato e non mi è piaciuto. Il sole, la luna e il cuoco, già, la triade. No, sembra carino, sembra Sword of Mana misto un po' a Chrono Trigger. E sembra che non vederci una mazza è una meccanica, quindi non so se mi piace.
Ma perché la cuoca? Noi non sappiamo cucinare. One more surprise. It's a world exclusive and it's from the creator of C'era scritto 2022. Wow. Ok. Questo è da dimenticare per un po'. First console title and it is trippy as hell. Beh, almeno sono stati onesti, non come quelli di Silksong. Questa è la sorpresa finale. Ah. Bullshit Simulator. Overlook Trail. Wow. Sì, nulla abbastanza. That's it for this installment of Day of the Devs, but we'll be back in July with another Summer Game Fest. Dove ho già sentito il suono della transizione che fanno, quel suono di carta, mi stai facendo impazzire. So keep your eyes on daythatdevs.com for submissions opening soon. Thank you, as always, to the generous support of our partners for making all of this possible. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Epic Games Store, Steam. It takes a village of humans to make a digital event of this caliber happen, so thank you for all your support. Non sono stock? Probabile, ma in che gioco l'ho sentito? Rapper, poet, composer, for lending his sounds to our soundtrack for today's broadcast. His music is dope, check it out. But stay tuned. Summer Game Fest Developer Showcase is not over yet. We've still got some Nintendo, dove ha collaborato? Ci sono giochi che hanno presentato che escono su Switch. E magari gli ha dato soldi, I don't know. Grazie, Tim. Okay, let's hope that recorded. Oh, I didn't clap. Oh, just take a video when you clap. Well, no, it has to be in that stream. Did you stop yours? Mm-hmm. Thank you. Thank you. You're the best. Thank you very much. E spero che torna Alf. Please, ho bisogno di altro Alf. What? Ok. Abbiamo una performance. Skeletor, un gatto lungo e il triangolo di Gravity Falls. Oh, è Polyg? È Polyg quel triangolo? Ciao. È Polyg senza baffi. È Polyg nudo, oh no. Beh, non è brutta musica? Povero uomo. Aspetta, Devolver di... No, mi hai perso. Boh, è meglio dell'altro tizio che faceva il DJ prima col Game Boy. Questa è musica che ci sarebbe in sottofondo al tizio che fa le cose che si vedono dall'alto in Art Attack. Come si chiamava? Neil, ecco lui.
Oh, dove sta usando? Dove sta usando? Il cappotto rosa. Dove lo usa? Che cacchio. Almeno ci crede sto tizio, dai. Sì, quel gatto in piedi è da bruciare. La camera sta cadendo. Voglio una collaborazione tra questo e il batterista. Chiedi a Geoff, lo farebbe accadere, penso. Visto che è disposto a invitare a fucking Alf. Ecco perché era andato via Polly G. Ah, era imbarazzato. Ah, ci sono i proiettili di Enter the Gungeon, vedo anche. Che altro c'è lì in background? La banana di My Friend Pedro, vero? È infinita questa performance? Sì. Finché il tizio schiatta siamo qui. A me non sta... onestamente non mi sta dispiacendo più di tanto. È solo bizzarra. Io non ne capisco il senso. È un numero musicale. Non capisci, è per chiudere la prima ora dello show e per aprire le altre 4. Bye Dave. Sono le 6:30, holy shit. Altre 4 sono questo. Beh, è freestyle, quindi in teoria non deve avere una fine. Deve solo finire tutte le combinazioni di note. Ma boh, prima dicevano che era un mashup, no? Quindi questa è musica di giochi, a quanto pare, solo che non la riconosco. C'è pure Garfield? Dove? Tra due cavi. Oh, lo vedo. È quel fantasmino verde che c'è 2 volte. Quello con le croci negli occhi. La sigla di Enter the Gungeon. Slow Job.
Ok, devo seriamente andare in bagno, torno subito. So già che finirà quando sta. Oh no, è ancora in corso. Accidenti, rischiavo di perdermi. Di perdermi un altro pezzo. Mi fate un riassunto. Cosa mi sono perso? Beep boop boop. Hanno lanciato Paper Waluigi in Smash. Dopo il rewatch di questo, giusto, esatto. Dam de doop deve dam de pop up. Uno che passa a caso e pensa che questo è Letal. Letal fa una canzone e ora è impazzito se crede un DJ. Una cover poi, manca una canzone. Stunz, pasta della pizza, bam babe. Si è perso Sakurai che ballava dietro. Tu non sai quanto avrei voglia di chiudere sta roba e andarmi a riguardare Sakurai. E il sito, ma non posso. La pazienza è la virtù dei forti. Ma anche se apprezzo questa cosa, è ufficialmente lunga il doppio di quanto dovrebbe essere. Potrebbe anche diventare il triplo. Non capisco perché stia continuando. L'ispirazione. Gli hanno detto: ehi, puoi registrarci un piccolo mashup per chiudere lo show? Tipo una cosa breve. E lui ha detto: ok, posso fare freestyle? Certo, certo, ok. E gli è arrivato un file di 45 minuti. Penso che siamo all'apice, al climax.
questa fucking inquadratura. Sei fortunato che il personaggio non è stato rilasciato dopo la presentazione. Onestamente, Panda, se fosse stato rilasciato, probabile che avrei guardato Crash e basta. Hey, 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 hey. Lo sapevo che eravamo vicini. Oh my god, oh my god! No! No! Era l'occasione per chiudere! Perché Letal l'hai gufata? Oh, come mi chiamo? È difficile da spiegare, mi spiace. Ok, il prologo è finito, ora inizia il movimento principale. È iniziato alle 17 questo show. Going down, going up and down and all around. I'm dancing, I'm sounding like I'm crazy, yeah! Tanti spettatori ci sono nel loro canale a guardare sta cosa. $3.190. Mi sto circa divertendo a vedere il tizio che si diverte. Ma sì, sono contento per lui. Guardiamo il counter che scende. Solo per un attimo, perché c'è anche la chat a parte. Non so se scende. They already showed all the games. Sì, penso che questa è solo la conclusione. Cioè, non voglio chiudere e offendere DJ Prostata qua. Non sta pulendo le cozze. In effetti la cosa a sinistra, alla nostra sinistra, mi sembravano delle micro piastre da cucina. Oh my god. Sta morendo. Sta svenendo. Gli acidi. Oh no. Ora riparte. Non vuole offendere, ma lo chiama DJ Prostata. È un riferimento. Ah, non mi ricordo più cosa. Mi ricordo che l'ho detto già una volta. Quindi è un riferimento a quella volta che l'ho detto. Oh no! Riparte! Energia infinita! È troppo potente!
Sì, non so se regge il confronto il batterista. Il batterista, sai, ha fatto una decina di tracce. Questo ti fa tutta la soundtrack di Undertale 2 volte. E poi te la remixa pure. Ok, questo è il climax. Davvero stavolta. Se questo non è un climax. Se riparte. Oh my god. Oh my god, è ripartito. Thank you. Oh, ok. I'm Dose. Gra- It's been another day of the Prego. production. I am 8-bit in the These are the solemn sounds of Sludgeline. But more important than any of this shit. Stay is that safe. Black Lives Matter. Ah, ok. Posso rispettarlo? Ma ora continui? Oh my god! Oh. Che trip! Ora comincia il grunge. Immaginatevi una cosa così malluna di notte. Oh my god. Sta finendo? Ok, dai. Lunga il triplo di quello che doveva essere, però non era orribile, non mi fanno male le orecchie. Adesso lui se ne va, ma continuano gli strumenti. Ok. Doseone si chiama. Bel film. Ora toglie la maschera da Greg Miller. Santo cielo. Non vedo l'ora di rivederlo nella showcase di luglio. Geoff, vuoi dire qualcosa? No, ok, abbiamo finito, credo.